Let us start today's class. In the previous classes, I started the block diagram and explained clearly about what is block diagram, what are the rules of block diagram, and we solved few problems to get the transfer function using block diagram reduction techniques. Now let me continue and conclude this concept, that is the block diagram, in this class. Let me continue this class with this problem number 5. Before going to solve this problem, let me clear all of you that while solving the problems, preferably follow these steps. In the given problem, first of all, check for the blocks which are connected in series. If you won't find any series blocks, then go for step number 2, that is the blocks in parallel. Search for the blocks in parallel. Even if you won't found the blocks in series or parallel, then go for searching the blocks which are connected in feedback. If you won't find any of the above three, then your problem will stuck up to reduce into a single block. Hence, in that situation, you use step number 4 and 5. That is, you just rearrange the position of summing point or takeoff point towards the left side or right side to a particular block to make the blocks the combination of series or parallel or feedback. This is the whole summary what you need to follow to solve the problems. Now let me continue with this problem. Now he has given in this particular problem, he is asking you to find out the transfer function. That is the transfer function, all of you are aware that it is the ratio of what a final output to the initial input. Here in this problem, the final output is C of S and the initial input is R of S. Now this to reduce this particular one, as a first step, I will go for searching the series or parallel blocks. If you go for searching in this particular problem, it is by physical appearance, G2 and G3 are in series, but you can't consider G2 and G3 are in series. Why? Means there is a takeoff point coming out after G2, hence you can't consider G2 and G3 are the series blocks, as discussed while explaining the rules to determine the block diagram. And further, G5 can be considered as a parallel block with this combination G1, G2 and G3, but here there are two intermediate points. There is one summing point and one is takeoff point, due to which you can't consider G5 will be in parallel with this combination G1, G2 and G3. Then, as in this given problem, by default, here I am not going to get the combination of series blocks or parallel blocks. But here, if you observe here, this G2 and H1, if you observe this clear combination G2 and H1, it clearly shows that H1 is in feedback with G2. So as a part of here, the solution is, so step number 1 is, you need to write in words in the examination while solving the problem. Why? Means the examiner must and should know what you are doing while redrawing while going towards the next steps. So here step number 1 is, I am going to eliminate the feedback H1. You need to write in your own words. I am writing like this. Use rule number 3.
to eliminate the feedback H1. So hence, so all of you are aware that the resultant of these, the resultant of, let me take a pen so that it will be very easy for me to explain. So here, the resultant of feedback is, all of you are aware, G by, if it is a negative feedback, you will get G by 1 plus G into H. So now here in this case, here G place G2 undi and H place H1, and here negative feedback. Hence the resultant of these two blocks will becomes what? G2 by 1 plus G2 into H1. Now if you observe the next redrawn diagram, you need to redraw each and every step. So step number 2 is, here if you observe this, now presently G1, G2 and G3, 3 are looking just like in series. There is no intermediate blocks here. Hence, in the step number 2, use rule number 1 to eliminate this combination of series blocks. Then all of you are aware that the combination of series block is product of each and everything. So the resultant block you will get here as G1, G2, G3 by 1 plus G2 into H1 already there. In the numerator, G2 ki G1 and G3 will multiply. Okay. Now at this particular point, now if you observe this one, here this G5 block is in parallel. Parallel means both are traveling in the same direction. This is known as what? Parallel block. And now what is feedback block means? Feedback means one signal is coming from left to right, and another signal is going from right to left. This is known as what? Feedback. Remember that one. Don't confuse between feedback and parallel. So here if you observe this physical representation of this particular diagram, we can clearly, two lines are, by physical appearance, these two lines are in parallel actually, but I can say that the direction of the signal is in opposite direction. So direction of signal opposite unnappudu feedback antam, direction in the same direction unnappudu we will say these two are in what? Parallel. So G5 and this block is in parallel. Resultant of parallel blocks is what? G1 plus G2. Sum of those two signals. Here there is a plus cavity. So hence the resultant of this one will becomes what? G5 plus this one. And now further step number 4, last but one step is, these two are in with series. So product cheste you will get G4 will be in multiply of this particular thing. So you will get like this, G4 into plus this one. Now finally the last step is, so if you observe this one, H2 is the feedback alone with respect to this particular block. Then the resultant of this particular, that is G by 1 plus GH. Here what is G? G means this block. G means this block. So reduce test, you will get the resultant block as like this. So G by 1 plus GH, you just cross multiply all those things, you will be getting the answer as like this. You can verify or take the screenshot of this answer. So finally I can write the ratio here is, the output here is C of S and input is what? Input is R of S. So the ratio of C of S by R of S is mathematical as a block loan value G4 G5 plus this one, the block loan value illa rasna. Here is the end of my the first problem in this particular class. Let me continue the same thing. Next problem. Now if you observe this sixth problem and the second problem in this particular class. Now if you observe this one, G2 and H2 are in what? Feedback. And you can observe this one, G1 and H1. These two are not in what? These two are not in feedback. Hence, I think this problem I have solved in handwritten in the previous class. So let me continue the same thing. So applying rule 3 for this particular block, then you will get the resultant as this is G2 and this is H2. So the resultant will be, G2 H2 reduced test, will get G2 by 1 plus G2 into H2. Now if you observe this one, you can't consider these two are in parallel. Why means a takeoff point is there here, and you can't consider these two are in what? Feedback. Why means there is a summing point here. Hence what you can do, I can split these two summing points. ఇది అడ్డం ఉన్నది తీసేయాలి. సో ఇక్కడికి ప్రాబ్లం అయిపోయిందమ్మా. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 1, 2 or 3 ఐ కాంట్ అప్లై. సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్స్ లేవు. ఇది చూడనీకి ప్యారలల్ ఉన్నా ఇక్కడ తోక ఉంది, ఇది చూడనీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నా ఇక్కడ మధ్యలో ఈ తోక ఉంది. ఈ రెండు తీసేయడానికి ఐ కెన్ డూ వన్ థింగ్ హియర్ ఇస్, I can now here your rule number 1, 2, 3 cannot be used directly. ఎందుకంటే
ఎందుకంటే there is no possible ఇక్కడ టూ ఇంటర్మీడియట్ జంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా జంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కాంట్ కన్సిడర్ దీస్ టూ ఆర్ అండ్ వాట్ సిరీస్. ఇలా మధ్యలో సమ్మింగ్ పాయింట్ అడ్డం ఉంది. ఇది రెండు తీసేయాలంటే there are two possibilities. One possibility is రూల్ నెంబర్ 8. రూల్ నెంబర్ 8 ఏమి? రూల్ నెంబర్ 8 you can apply means just splitting this summing point. Split చేసిన there is no need to do any additional thing here. So ఈ రెండు స్ప్లిట్ చేస్తే if you split this one then what you can have G1 and H1 can be a combination of what feedback. Otherwise one thing you can do here is if you move this takeoff point from here to here then ఈ తోగా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రెండు సిరీస్ అయితే రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ ప్యారలల్. ఏ విధంగా అయినా మనం చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏది ఈజీ ఉంటే అది మనము చేయడానికి మనం చూస్తాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే యూ కెన్ షిఫ్ట్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ అప్లై రూల్ 1 అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై రూల్ 3. ఎలా అయినా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Now here which option we should use here? Whichever is the easy, I will go for using that particular one. So now take off summing point. Now in this problem I am just splitting this summing point rather than shifting this one to here. ఇది ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, దీని తర్వాత ఇక్కడ నేను షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఐ నీడ్ టు డివైడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఆఫ్టర్ ద బ్లాక్ ఇంకో బ్లాక్ యాడ్ అవుతుంది, H1 కి ఇంకో బ్లాక్ యాడ్ అవుతుంది ఇది షిఫ్ట్ చేస్తే. అదే నేను సమ్మింగ్ పాయింట్ స్ప్లిట్ చేస్తే నాకేమి అడిషనల్ థింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హెన్స్ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ వన్ స్టెప్. నేను ఇక్కడ టూ పాసిబిలిటీస్ అమ్మా, ఇది తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే అడిషనల్ థింగ్స్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తే నేను ఈ బ్లాక్ వాల్యూతో నేను ఇక్కడ సిరీస్గా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినప్పుడు వన్ మోర్ స్టెప్ అడిషనల్గా యాడ్ అవుతుంది. కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ రూల్ నెంబర్ 8. జస్ట్ స్ప్లిట్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాను. ఎక్స్చేంజ్ చేసినప్పుడు 2 అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, 1 అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డైరెక్ట్లీ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ feed. H1 is in feedback with this particular one and the combination of these two will be get series and వచ్చిన మళ్ళా series block will be in ఇది ఏమి feedback. But here nothing is there means its gain is what 1. Gain is what you can consider 1. So now here, so this one and this one divided by that is G by 1 plus GH. 1 plus GH. Here H is equal to ఏమి ఇవ్వలేదంటే H is equal to what 1. సో మీరు సాల్వ్ చేసి జస్ట్ మీకు అర్థం కాలేదు ఇది ఫీడ్బ్యాక్ అంటే జస్ట్ రీడ్రాయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ ద బాటమ్. మనకు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే బాటమ్ చూసి అలవాటు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంకొకసారి రీడ్రా చేసి ఇలా ప్రెజెంట్ చేసినాము. సో నౌ యూ అప్లై దట్ పర్టికులర్ వన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ఆన్సర్. C of S by R of S is equal to this one. ఇదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C of S by R of S ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దిస్ G1 by G2 divided by 1 plus G1 H1 plus G2 H2 plus G1 G2 H1 H2 plus G1 and G2. Here is the end of this problem. Similarly, now next problem for you. ఇక్కడ నుంచి మీరు parallel గా solve చేయాలి. So as a 7th problem I am going here. So find the transfer function using the same block diagram reduction technique. Now ఈ problem చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుందమ్మా. Here this G2 and G3 cannot be considered as a series blocks. ఎందుకంటే మధ్యలో ఇలా తోక ఉంది. Now here if you observe this one G1 and H1, these two are in water. Clearly కనిపిస్తుందమ్మా, nothing is there in between here and in this particular series combination, hence these two can be considered as a feedback. So our first step is apply rule 3 to eliminate this feedback. So ఇది eliminate చేస్తే we will get what is the combination G1 by 1 plus G1 into H1. ఆ తర్వాత resultant block మీరు ఇది వచ్చాక resultant block will be automatically it will be in series with this particular G2. Next is the second step is I am going with what second step is eliminate this series blocks. వచ్చిన elimination series blocks కి ఇలా వచ్చినప్పుడు next step number 3 is, so third step is eliminate this H2. మళ్ళీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ ఎలిమినేట్ చేసినప్పుడు వెంటనే this resultant block will be in series. That will be your fourth step. So fourth step is these two blocks are in what series. And finally the last step is eliminating this H3 block. That is your fifth step. So fifth step is eliminate this H3 block, then you will get the final answer as G1 G2 by 1 plus G1 H1 and G2 H2. You need to take the screenshot sum. As this is the third class, what I am going to spend the time and little bit I am going to increase the speed of solving the problem. Here is the answer. Now next problem number 8 problem. Now if you observe this in the given 8 problem, you need to take the screenshots or you need to redraw the things. Anyhow, at the end of the unit 1 I will be sharing all these slides, so don't worry, all the
things what I have explained till now, I will be sharing with you. I will mail you. Anyhow, so the resultant combination of G2 and G3 in this particular block is cannot be considered as series, and similarly G3 and G4 cannot be considered as series. ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఈడ ఒక తోకం నా ఇక్కడ ఇంకొక తోకం intermediate takeoff point is there here, takeoff point. So hence you can't consider this G3 and G4 and series అంటే no signal is going out. ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకో సిగ్నల్ పోతుంది. సో ఈ రెండు మీరు రెడ్యూస్ చేస్తే ఈ సిగ్నల్ ఎక్కడ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ఆంబిగ్విటీ. సో అలాంటి కోసం ఇక్కడ టూ అడ్డం ఉన్నాయి, మనకు టూ థింగ్స్ హియర్ ఆర్ దేర్. సో ఇది ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మూవ్ చేస్తే ఏదో బ్లాక్ సిరీస్ అవుతుంది. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బియాండ్ G3, shifting the takeoff point beyond G3. So G3 ఈ takeoff point G3 beyond G3 నేను beyond G3 చేస్తే what you will get here like this. See here, that is after G3. Beyond means after G3. So hence if I am going to move the takeoff point after G3, then దీంతో పాటు ఏ దాంతో మూవ్ చేస్తే దాంతో పాటు I need to divide by that particular block value. సో నేను ఏ దాంతో మూవ్ చేస్తున్నాను, G3 తర్వాత మూవ్ చేస్తున్నాను. సో హెన్స్ ఐ నీడ్ టు డివైడ్ బై G3. ఆల్రెడీ G5 ఉంది, G3తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. నౌ ద రిజల్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ G2 and G3 now are in series and these two are in series. So the resultant of these two will become G2 into G3 and this is G5 by G3. Now if you observe these two are in here, the signal is coming from input to the output, and here also the signal going from input to the output. So there's hence I can consider these two are in what parallel. So use rule number 2 to reduce that particular parallel block. Then you will get the resultant block will be G4 plus G5 by G3. G4 plus G5 by G3. So next step is, if you observe this particular block, next step is eliminating this block H. Eliminating this block H. Then you will get the G2 G3 by 1 plus G2 H3 G3 into H1. Now finally the last but one step is, if you observe this one, all the three blocks are in what series. All the three blocks are in series. So reduce those series combination, any product chesestam we will get all these things like this. And finally if you observe the last step is H2 is in feedback with this particular block, then the resultant will be G by 1 plus G by 1 plus G by 1 plus this block into H2 value. Cheste you will get this answer. Only simplify cheste you will be getting this final answer as G1 G2 into this one. Sorry, plus G5. Here this is what plus G5. So we will get the final answer as G4 G3 plus G5. Here is the final answer. ఇలా రెడ్యూస్ చేసి చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. సో ఎలిమినేటింగ్ దిస్ H2 యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానమ్మా, ఈ మూడు మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. మల్టిప్లై చేసి ఫైనల్గా రెడ్యూస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. రాసిన తర్వాత ఫైనల్లీ H2తో ఎలిమినేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్, C of S by R of S. Now next problem number 9, ninth problem. Now here in this particular ninth problem, ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నానమ్మా, ఇది అడ్డం ఉంది సిరీస్. నేను చెప్పినాను ఫస్ట్ సిరీస్ చూడాలా, ఈ రెండు సిరీస్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఇది లేనప్పుడు. ఇది లేనిది ఏం తీసేస్తాం, మనకు అడ్డం ఉన్నది పక్కకు జరుపుతాం. వేరే ఏం కాంబినేషన్ పాసిబిలిటీ లేదమ్మా. ఇప్పుడు యూ కాంట్ కన్సిడర్ దిస్ H3 ఈజ్ ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎందుకంటే మధ్యలో ఇక్కడ తోక ఉంది. యూ కాంట్ కన్సిడర్ దిస్ H2 ఈజ్ ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎందుకంటే మధ్యలో కూడా సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది. ఆ విధంగా ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇలా లేనప్పుడు నేను చెప్పినాను ఆల్రెడీ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్, యూ నీడ్ టు మూవ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆర్ సమ్మింగ్ పాయింట్. ప్రిఫరబుల్లీ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మూవ్ చేసుకోవడానికి అలవాటు పడండి. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ దిస్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ G4. ఆఫ్టర్ G4 మూవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ నీడ్ టు డివైడ్ బై G4 అకార్డింగ్ టు రూల్ నెంబర్ 4. According to rule number 4, rule number 5. So now next is applying rule number 1. Then the series combination will become these two like this. Next, if you observe this one, these two are in what feedback. H3 is in feedback. Reduce test will get this same thing. Now next is as the resultant block will be in series with G2. Hence G2 series ga connect chesnam. Aa tarvata ikkada observe cheste this H2 by G4 is in feedback
signal is towards the input side, feedback ga chestam. So eliminating that feedback loop, then you will be getting this answer. And finally vachina resultant, once again if you observe that it is in series with G1. Series in G1 ante G1 multiply chestam. Multiply cheste you will get G1 into G3 G3 like this. And finally the last step is this block value by this one, H1. Here is the end of my the next last but one problem. Now let me continue with this particular once again, rather than wasting the time. Just I'm just going through number of problems, so that, and don't worry, I'm going to share all these slides. You can make the note, and the notes of this everything will be available in this particular slide, all the problems with solutions. Hence don't worry regarding the nodes of control system. Now if you observe this one here, by appearance this G1 and G2 are in series, కానీ ఇక్కడ తోక ఉంది, so you can't consider. Now if you observe this one, ఇక్కడ సిరీస్ లేదు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిరీస్ గా లేదు, తర్వాత ప్యారలల్ గా కన్సిడర్ చేయాలా G3 అండ్ G2. ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈజ్ అడ్డం ఉంది, యూ కాంట్ కన్సిడర్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. నౌ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే G4 అండ్ H1 ఈ రెండు ఏమి ఫీడ్బ్యాక్ గా ఉంది, ఎందుకంటే నో అనదర్ ఫర్దర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లూప్ లైక్ దిస్. సో హెన్స్ సో అది ఎలిమినేట్ చేసే ముందు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం, ఇక్కడ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఏముంది, 1 2 3 ఉన్నాయి. జనరల్గా ఎప్పుడు 2 ఉంటాయి, ఇక మూడో సిగ్నల్ కూడా యాడ్ అయింది. మూడో సిగ్నల్ కూడా యాడ్ అయినప్పుడు నేను ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తే ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఎగిరిపోతుంది. అలా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, జస్ట్ రూల్ నెంబర్ 9 అప్లై చేస్తాం. రూల్ నెంబర్ 9 అప్లై చేసి రీడ్రా చేస్తాం. రీడ్రా చేసినప్పుడు ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ స్ప్లిట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ లైక్ దిస్. అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా డైరెక్ట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో హెన్స్ ఆఫ్టర్ స్ప్లిట్టింగ్ డైరెక్ట్లీ యూ ఎలిమినేట్ దిస్ H1. దెన్ after that if you observe this one, so here to go for further beyond the next step, so I am just moving this takeoff point from here to here. Then ee rendu emaithe series combination aithayi, just moving the takeoff, then ee rendu series aithayi. So resultant of this series combination will become this one. Now if you observe this one, here these two are in feedback. Ikkada em ledu ante artham emi 1 value, nothing is there means 1 gurdu pettukonam. So hence 1 plus this the resultant of this one will become 1 plus G2 by G3. So will be రిజల్టెంట్ మళ్ళీ రీడ్రా చేసి రాస్తున్నాము 1 అనేది ఇలా రిప్రజెంట్ బ్లాక్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్స్కి కన్ఫ్యూజన్ కాకూడదు అని. నెక్స్ట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దస్ ప్యారలల్ బ్లాక్ విల్ బి 1 plus G3 by G2. అండ్ తర్వాత ఓవరాల్గా వచ్చిన రిజల్టెంట్ వన్స్ అగైన్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ దిస్ G4 by 1 plus G4 and H1. అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం, ఈ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్లాక్స్ విల్ బి దీస్ టూ. H2 అనేది ఏమి elimination చేయాలి. H2 elimination ఎందుకంటే this H2 is what in feedback with G1 and G2. So your next step is eliminate this H2 ని eliminate చేసిన తర్వాత you will get this one G1 G2 by 1 plus G1 G2 into H2 plus ఆ తర్వాత resultant block will be in series. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. And finally the last step is this is in feedback with this unity feedback అంటే H is equal to here 1 చేస్తే you will get the final answer as this one. Take the screenshot of this. ఇలా number of problems మనం చేస్తాం. Now further I am continuing the same thing with this particular problem, problem number 11. Now in this particular problem, if you observe this one here, no combination of series G2 and G3 series గా ఉండొచ్చు ఎప్పుడు ఈ తోకలేనప్పుడు, ఏ పాయింట్ దగ్గర తోకలేదు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ చూస్తేనే ఏం చెప్తాం, ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము సిరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేనప్పుడు మనం వీ విల్ రీఅరేంజ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. అంటే మనం అడ్డం ఉన్నది తీసేస్తాం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మనం రోడ్ పైన నడుచుకుంటూ పోతున్నాం, ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఏం చేస్తాం, లాక్డౌన్లో మనం చేస్తాం చూడండి, బండి పైన అన్ని పోలీస్ వాళ్ళు రోడ్లో బ్లాక్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ ఏం చేసినారు, సో ఎక్కడ దారి ఉంటే అక్కడ ఏం అడ్డం ఉంటే అది తీసి పారేసి ముందుకు దోసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా నాకు ఇక్కడ G2 అండ్ G3 అనేది సిరీస్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడు ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అట్ ఏ అనేది లేనప్పుడు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, మై ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ బి ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్, ఆఫ్టర్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్. సో నేను మూవ్ చేస్తే బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్. సో ఇప్పుడు ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నేను అవతలికి మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, after that particular block, moving that takeoff point after G3,
మూవింగ్ ద టేప్ కంపైల్ ఆఫ్టర్ G3 అంటే 1/G3 వస్తుంది. దెన్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్. ఈ రెండు సిరీస్ అయితే. సో నౌ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ హియర్. మీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఫీడ్బ్యాక్ H1 కెనాట్ బి లిమిటెడ్ యాజ్ సేమ్ సిగ్నల్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్స్ G1. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా, మీరు ఇది ఫీడ్బ్యాక్ గా మీరు కన్సిడర్ చేస్తే ఇదంతా రెడ్యూస్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్ ఈజ్ దిస్ సిగ్నల్ ఇంతవరకు లేదు. ఈ సిగ్నల్ మళ్ళీ ఇక్కడికి కూడా పోయింది, ఇక్కడ కూడా పోయింది అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో నౌ యాజ్ ద సిగ్నల్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లైక్ దిస్, హెన్స్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ కి నేను సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటే, హియర్ ద సిగ్నల్ విల్ బి వన్స్ అగైన్ x into this particular block value, x into that particular x dash అనుకుందాం. x dash అంటే this block value into this x. సో ఇదే సిగ్నల్ వాల్యూ సేమ్ ఇక్కడ కూడా వెళ్తుంది, ఇక్కడ కూడా వెళ్తుంది. హియర్ ఆల్సో ద సిగ్నల్ షుడ్ బి వాట్ x dash. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం దీన్ని నేను కొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తానమ్మా. ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ సి. ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ సి దగ్గర ఇది నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. దాన్ని ఈ స్ప్లిట్ ఎందుకు చేస్తానంటే నేను ఇది రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తానంటే ఇదే సేమ్ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ అనేది నేను ఇక్కడ నుంచి రీడ్రా చేసి రాస్తే ఇప్పుడు నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్ని నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చేలాగా నేను రాసుకోవాలనుకుంటే ఏం రాయాలా, ద సిగ్నల్ వాల్యూ హియర్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వైర్ ఈజ్ H1 into 1/G3. అదే సేమ్ వాల్యూ నేను ఇక్కడ కంపల్సరీ మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసి రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పినాను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి చెప్తున్నానమ్మా, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆర్ సమ్మింగ్ పాయింట్ మూవ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, కానీ సిగ్నల్ వాల్యూ అనేది మారకూడదు. అది మనం చూసుకుంటాం. సో యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూనిట్ టు ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ సి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా దిస్ బ్లాక్. సో దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ విత్ వాట్ feed this block is in feedback with H2 and also this particular one. So ఇది మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఆ బ్లాక్ సపరేట్ గా తీసుకొని నేను సింప్లిఫై చేస్తాను. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ 2 విల్ బికమ్స్ వాట్ G2 G3 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ G2 G3 H2 divided by once again this is in feedback with the resultant, divided by 1 plus G2 G3 divided by 1 plus G2 G3 H2 into already ఏముందమ్మా H1 divided by G3. So in this particular thing ఇది gets cancel అవుతుంది. In the numerator you will get only G2 G3, okay, G2 G3. ఆ తర్వాత in the denominator if you send this towards like that, then you will get 1 plus G2 G3 H2 into ఈ combination G2 and H1, you will get the this one equivalent of that particular one. లేదా ఇట్లయినా చేయొచ్చు, ఈ రెండు సేమ్ టువర్డ్స్ ఇది ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇది ఇలా వస్తుంది, బోత్ ఆర్ ఇన్ వాట్ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అందుకే ఇట్లయినా చేయొచ్చు, H2 plus H1/G3 చేసి రిజల్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ దిస్ వన్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజ్, సో యాజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్, దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈ ఓవరాల్ దిస్ బ్లాక్ రెడ్యూస్ చేస్తే రిజల్టెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ G1. సో ఇన్ సిరీస్ విత్ G1 రెడ్యూస్ చేసి వచ్చిన బ్లాక్ వల్ల వన్స్ అగైన్ ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ దిస్ వన్ సిరీస్గా రెడ్యూస్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్గా రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ if you observe this one, last G4 is what same direction, input నుంచి output ఉంది కాబట్టి, and here is a plus కాబట్టి these two are in what can be considered as parallel and the resultant answer will be G4 plus this one. అది మ్యాటర్. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, మీరు టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బయటికి వచ్చినప్పుడు మీరు సిగ్నల్ వాల్యూ అనేది మీరు స్ప్లిట్ చేయాలన్నా లేదంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా సిగ్నల్ వాల్యూ చేంజ్ కాకూడదు. ఇక్కడ నేను జస్ట్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం సిగ్నల్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఆ సిగ్నల్ వాల్యూ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్ డాష్ అనుకుంటే సిగ్నల్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ డాష్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ డాష్? H1 1/G3. సో అదే H1 1/G3 మల్టిప్లై చేస్తాను, అంతకు మించి ఏం చేయలేదు. సిగ్నల్ వాల్యూ సేమ్ బి పాయింట్ నుంచి రాస్తాను. అది హియర్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ పాయింట్. నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ ద లాస్ట్ బట్ వన్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 20 minutes of time now. So within these 20 minutes,
As I told you, number of problems will be based upon number of classes or time factor. Now, almost all models I have covered till now. 11 problems I have solved. In addition to that one, I am having 20 minutes of time. Let me solve these few more problems, a couple of problems with another model. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇంతవరకు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ అండ్ వన్ అవుట్పుట్ మాత్రమే ఇచ్చినాడు. మేబీ గేట్ లెవెల్లో ఇలా అడగొచ్చాం. నాట్ ఇంతవరకు మనము మీ రెగ్యులర్ కరికులం ఎగ్జామ్స్లో అయితే చూడలేదు, బట్ ఇన్ గేట్ లెవెల్లో అడగొచ్చు. సో యాజ్ దెర్ ఈస్ ఎ టైమ్ of 20 minutes to conclude this class, so I will be spending some time on this particular additional problems, which are advanced problems. So if there are if he will be asking you to find out the ratio of what a transfer function, that is output by input, whenever there are multiple inputs. Ikkada two inputs unnayama, one is u, another one is r. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, సింగిల్ అవుట్పుట్ బై సింగిల్ ఇన్పుట్. అలాంటప్పుడు సో ఫస్ట్ కేసులో హియర్ దెర్ ఆర్ టూ కేసెస్. ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ సి ఒకటే ఉంది కాబట్టి సి బై ఆర్, అండ్ అనదర్ కేస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ సి బై యూ. సో టు ఫైండ్ అవుట్ సి బై ఆర్, పుట్ యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, జస్ట్ యాజ్ సింపుల్. సో యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా, లెట్ హియర్ ద సిగ్నల్ కమింగ్ హియర్ ఈస్ లెట్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ప్లస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, you will get x plus u here. So if u is 0, the signal here you will get once again x only, as there is 0. Hence I can eliminate the summing point here. Eliminate, just redraw cheste, you will get the diagram like this. Now if you observe this diagram, what you can write here, g1 g2 is in feedback with this unity feedback value 1. Here the value here is 1. So the resultant combination will be here. The resultant combination will be g1 g2 by 1. That is the combination of these particular blocks will be g by so g by 1 plus gh. Here you will be getting g by 1 plus gh. So hence g by 1 plus gh, g by 1 plus g into h. So here the value of h is equal to, the value of h is equal to 1. In this combination, the value of h is equal to 1. Hence, what I can say here is the resultant transfer function with respect to the input r is g1 g2 divided by 1 plus g1 g2. g1 g2 by 1 plus g1 g2. Or else directly you can write the c is equal to g1 g2 divided by 1 plus g1 g2, as h is 1 into r. Or further, if you simplify this diagram, you will get c by r is equal to g1 g2 divided by 1 plus g1 g2 into 1 is the answer. Now next, further to find out c by u, put r is equal to 0. If you put r is equal to 0 in this particular one, ikkada point to be noted clearly. In this particular case, here there is a plus, hence x plus u, x plus 0 is equal to once again 0 x. You observe here x plus 0, if you consider u as 0, then you will get it is as what, x. Now in this particular case, here this is r minus some value here x dash. R minus x dash is equal to minus x dash. Here there is a meaning for minus while ignoring this summing point. Here r అనేది నేను assumption 0 చేస్తున్నాను. Next, while solving c by u, r అనేది 0 assumption చేసినప్పుడు, if you put r is equal to 0, then you need to consider this minus 1 into block. ఎందుకంటే here the value will not be changed here. The signal value, while when you put u is equal to 0, the value of x is the same, x plus 0 is equal to x. But here in this case, r minus x is equal to minus x. Hence you need to consider that minus value. So minus value consider just now. If you observe this g1 and minus 1 are in series, then this will become what, minus g1, or e minus తీసుకోపోయి ఇక్కడ పెడితే this will become what, negative feedback. Now g2 and g1 are in feedback, then the resultant answer will be c by u. You can write as c by u is equal to, you can write the c by u is equal to g2 divided by
G2 divided by negative feedback, as it is a negative feedback, hence it is equal to, as it is a negative feedback, hence it is equal to, let me write here, 1 plus, as it is a negative feedback, let me take this pen. Okay, 1 plus G1 let me take this pen. Okay, 1 plus, so in the numerator it is G2 divided by 1 plus shit. So G2 divided by 1 plus G G2 into G1, G2 into G1. 1 plus G2 into G1. Okay, here is the final answer. Now next continuation. So next problem, last but one problem here to conclude the same thing for this last 10 minutes. So multiple input determine C due to R U1. In this problem, he has asked, here we are having three inputs, U1 and U2 and U3. So first, to find C by R, you need to go for what? Eliminating U1 and U2. Just put U1, U2 0, then you will get the series combination here, ignoring the summing point. 0 to add chesna chekpana same kavati, just ignoring the summing point. So there is a resultant block will be series G1, G2, and then here these two are what? H1 and H2. So resultant block, once again, combination of these two will be, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది అంటే రిజల్టెంట్ బ్లాక్ విల్ బి G డివైడ్ బై 1 మైనస్ G ఇంటూ హెచ్, అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, G1 G2 డివైడ్ బై 1 మైనస్ G1 G2 ఇంటూ H1 H2. దిస్ ఈజ్ వాట్ C by R. Now in the same way, next to find out C by U1, you need to put R and U2 is equal to 0. R అనేది 0 పెడితే here also plus కాబట్టి you can ignore directly. So R is equal to 0 కాబట్టి U2 ignore చేసి U2 0 చేస్తే you will get the answer. Now in this part here, this is a series combination. So ఇది series combination చేసిన తర్వాత ఈ రీడ్రాయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్, G2 divided by 1 minus this one into this one is the answer. Now to find out C by U2, you need to go for eliminating U1 eliminate చేస్తే U1 and R eliminate చేస్తే U2 కింద ఉంటుంది. Now this time these two are in what? Series గా ఉన్నప్పుడు you will be getting the answer like this. Eliminating this feedback you will be getting. Now one more problem, let me solve. Here there are two outputs, C1 C2. ఇవన్నీ గేట్ లెవెల్లో అడుగుతారమ్మా, మీ ఎండ్ ఎగ్జామ్లో ఇంతవరకు అయితే అడగలేదు. ఎనీహౌ టైం ఉంది కాబట్టి నేను ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. సో C1 and C2 ఇలా ఉన్నప్పుడు, టూ ఇన్పుట్స్ అండ్ టూ అవుట్పుట్స్. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ C2 ఇగ్నోర్ చేస్తేనే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడము, C2కి సంబంధించినది G3, ఆ తర్వాత G4 మొత్తం 0 అయిపోతుంది. మీకు మిగిలేది ఏమి G1, ఇది 0 టువర్డ్స్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ సైడ్ 0 చేసిన, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ 0 చేసినాను కాబట్టి R1 మైనస్ 0 విల్ బి R1 ఓన్లీ, కాబట్టి యూ కెన్ ఇగ్నోర్ డైరెక్ట్లీ. నో ఇక్కడ వచ్చేది ఏమి, R1 అలాగే ఉంటుంది, ఈ C2 నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ అన్ని 0, R2 నుంచి వచ్చే సిగ్నల్, R2 నుంచి ఇది వస్తుంది, ఇది G2, R2 నుంచి వచ్చే సిగ్నల్, R2 సమ్మింగ్ పాయింట్, R2కి నెగిటివ్ సమ్మింగ్ పాయింట్ G2 ఇలా ఒకటి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇంకో కాంబినేషన్ విల్ బి
ఇది 0 చేసినాం కాబట్టి one more combination here is for ignoring C2 output, we can go ahead with this particular G3 and G4. G3 and G4 ఏమైతుందమ్మా సిరీస్గా అవుతాయి. ఇది లేదు, ఇది లేనప్పుడు దీస్ టూ విల్ బికమ్స్ వాట్ సిరీస్. అలా చేసినప్పుడు నౌ ఫస్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఫైండింగ్ వాట్ C2 అజ్యూమ్ చేసి C1 by R1 and C1 by R2. సో C1 by R1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే R2 అనేది 0 చేసిన, R2 0 చేస్తే దిస్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ విల్ బి లుక్స్ లైక్ దిస్. అండ్ టు ఫైండ్ అవుట్ C2 by C1 by R2, R1 should be 0. R1 0 చేస్తే you will get the block like this. Feedback in here positive feedback and here we will be getting negative feedback. And in the same way to find out C2 by R2 and C1 by R1, you need to, in this given question, you need to reduce, you need to ignore this C1. C1 ignore చేసినప్పుడు now this combination will be G1 G2 will be in series towards R2. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, towards R2 G1 G2 in series and R1. Now ఇవి రెండిట్లో మళ్ళీ C2 by R1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే R2 అనేది 0 చేస్తున్నాం. R2 0 చేసినప్పుడు you will get this block like this. And now to find out one more thing, you will be getting the answer like this. Here is the similar pressure. So finally మీకు లాజిక్ ఏమి ఇవ్వాలంటే while solving these multiple input problems, the logic here is you have to go for what, ఏ దానికి మీకు క్వశ్చన్లో అడుగుతాడు ఒకవేళ గేట్లో ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామినేషన్, హీ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ వన్ రిలేషన్షిప్. అన్ని కాదు, ఇది క్లాస్ కాబట్టి ఆల్ ద రిలేషన్షిప్ ఐ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్. అండ్ ఫైనల్లీ అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ ప్లీజ్ రెఫర్, ఐ విల్ బి షేరింగ్ దీస్ స్లైడ్స్. ఏ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ టు కన్క్లూడ్ దీస్ థింగ్స్. ఈ మూడు ఇది చూస్తేనే అర్థమవుతుందమ్మా, ఈ మూడు ప్యారలల్ కాంబినేషన్, అండ్ దెన్ వచ్చిన ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇది ఎలిమినేటింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్, and then eliminating this feedback చేసి వచ్చిన resultant combination will be in series and then H3 feedback ఇలా. So ఇలా finally last problem 15th problem number 15 to solve this particular one. So here last problem, I have solved 15 problems in this particular 3 classes. So first last problem to conclude this one. So here ఇక్కడ చూస్తేనేమి these two are in what, parallel. So resultant will be 1 plus G3. Now these two are in what, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయమో 3 సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలిమినేట్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసి ఇంకోటి ఇలాగే ఉంటుంది సమ్మింగ్ పాయింట్ అలాగే. సో ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తే విల్ గెట్ వాట్ G2 by 1 plus G2, H అనేది 1. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ యూ కాంట్ కన్సిడర్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎందుకంటే వై మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిబుల్, హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ సమ్మింగ్ పాయింట్. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ దీని తర్వాత మూవ్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మూవ్ ఆఫ్టర్ ద బ్లాక్ మూవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ నీడ్ టు డివైడ్ బై 1 by 1 plus G3. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ వాట్ సిరీస్, అండ్ నౌ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ వాట్ ప్యారలల్. వచ్చిన రిజల్టెంట్ ప్యారలల్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ H1, వచ్చిన రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ దిస్ హోల్ బ్లాక్. అలా ఈ రెండు ప్యారలల్, వచ్చినది సిరీస్, మళ్ళీ వచ్చినది ఫీడ్బ్యాక్, వచ్చినది రిజల్ట్గా లాస్ట్ స్టెప్ ఇస్ సిరీస్. Here is the end of the 15th problem. Like this. Now finally, as I promise you, I'm having 6 minutes of time. I promise you, all of you, that I will, beyond your curriculum, I will just make you clear how to solve the, how to get the block diagram అసలు ఎలా వస్తుంది అనేది ఇది ఇట్స్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కరికులం. ఈ 5 minutes లో I will let me explain you how the block diagram has been obtained. Now ఇప్పుడు to explain this one, let me consider this simple electrical circuit. Now if you observe this electrical circuit, so if you write the differential equations, నేను చెప్పినాను మీకు ఆల్రెడీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వన్స్ అగైన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచే వస్తుంది. సో కానీ ఎలా వస్తుంది అనేది మనము ఈ 5 minutes లో నేను చెప్తాను. In this 5 minutes, so V in of I is equal to, I can write here as R into I plus 1 by C into integration of I dt. Okay, now if you apply Laplace transformation, or let me, rather than writing, as we need to write in terms of V naught, number of variables reduce cheskoni number of, so I will write directly here as V naught. So I can write V in is equal to R into I of t plus V naught. Or further I can write from this, after applying, if you apply Laplace transformation and rearrange the terms,
you can write this expression as I of s is equal to I of s is equal to I of s is equal to em raichama I of s is equal to, you can write this one as v in of s minus v naught of s divided by r. This is okay equation. Now how many variables are there? This is first variable, and this is second variable, and this is what a third variable. Now what is transfer function? All of you aware what is transfer function? So the transfer function is what a ratio of what final output, that is v naught by v in, is the transfer function. We already problem solve చేస్తున్నారు in your unit starting things. Now one more equation I can write the expression as v naught is equal, v naught of s is equal to, in terms of current and capacitor, 1 by cs into I of s, 1 by cs into I of s. Now considering these two equations, I am going to write the transfer function as v naught of s by v in of s. ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ I of s సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేస్లో, ఈక్వేషన్ 2 ప్లేస్లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I of s, I will get the ratio of what v naught of s by v in of s. Now from this particular expression, I can get the transfer function by using differential equation. You may solve చేస్తే you got in the previous class as v naught of s by v in of s is equal to ఏమొచ్చిందమ్మ 1 by 1 plus RCS, 1 by 1 plus RCS you got by using differential equation method. Now let me draw the equivalent block diagram. Let me draw the equivalent block diagram for this particular given electrical circuit. So how to draw means, first let me draw the mathematical expression for output నుంచి వస్తానమ్మ. So let me write one expression for output as, here if this is v naught of s, the output signal, then let input signal is I of s ఉన్నప్పుడు what will be the value here? V naught is equal to m, v naught is equal to 1 by cs into I of s. Already I of s ఉంది, here you will get what, 1 by cs. Now the drawing the block diagram for this particular equation 1, what is I of s? I of s is equal to v in minus v naught, v in minus v naught divided by or multiplied by 1 by r. I can write this expression as multiplied by 1 by r. So I can redraw this particular block diagram as like this. If you observe this one, just observe clearly how I am getting redrawing this one. So plus I am writing here, this is what v in, here this is what minus taking from v naught whose gain is 1. So here ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందమ్మా, the signal is v in minus v naught. So what is I of s? V in minus v naught into 1 by r. So this is the equivalent block diagram for this electrical circuit. Now if you observe this particular block, what is the step number 1? Step number 1, this to get the transfer function for this particular block diagram, what is the step number 1? So these two blocks are in what, series. So then the resultant block will be plus minus v in, the resultant block will be, the combination of these two is 1 by RCS, and here unity feedback minus and v naught of s as usual. Now if you observe this one, this is in feedback, the G block, this is G and this is H, I can say here H is equal to 1. So you know that the elimination of feedback is 1 by 1 plus GH, as it is a negative feedback. So you can write this one as 1 divided by 1 plus GH ante RCS divided by 1 plus 1 by RCS into H is 1. H is 1. Or you can reduce, as this is a block diagram, I am just representing in the form of block. If you reduce this, if you simplify this mathematical expression, this is v naught and this is v in, then you will get the transfer function as, final transfer function as, what you will get here, the final transfer function v in and then v naught of s. So ఇది అవతల పంపిస్తే, and this r of s and this r of s will be gets cancelled. Here you will get only, here you will get only 1 divided by, there you will get only 1 divided by
1 divided by 1 plus RCS is the answer. If you observe the answer of these two using uh, differential equation method and block diagram equation method, both are same. Both are same. Okay. So here is the just an additional thing what I explained to you before you. So it is, so finally overall conclusion of my this block diagram reduction technique topic is, so in this particular one, so if you, as all of you are aware that to find out the transfer function there are different methods, among which first method is writing the equations like this and applying Laplace and rearranging the terms to get the ratio of what output by input. కానీ నేను చెప్పినది ఏమంటే ఈక్వేషన్స్ రీఅరేంజ్ చేసేటప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం ఇక్కడ, కానీ ఇన్ జనరల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో. అలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అన్ని ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు రీఅరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాట్ కన్వీనియంట్. అందుకే ఈక్వేషన్స్ రాసే బదులు మనం ఇలా బ్లాక్ డయాగ్రామెటికల్కి ఈ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే, సో ఫ్రమ్ దట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ టెక్నిక్ రూల్స్, బై ఫాలోయింగ్ దోస్ రూల్స్, so without writing a single equation, just rewriting the equations, redrawing the diagram by applying some rules, reducing the number of blocks into a single block, the single block will indirectly represent the transfer function for the given complete block diagram. Here is the end of my topic name as what block diagram. Ee slide anedi additional concept to explain you how the block diagram has been obtained. Now so let me conclude with this slide. So all of you aware the final conclusion here is, for the given block diagram, first మీరు series blocks కా అబ్జర్వ్ చేయాలా, ఆ తర్వాత ప్యారలల్ బ్లాక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. లేదు అన్నప్పుడు మనము టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆర్ సమ్మింగ్ పాయింట్ ముందుకో వెనుకకి జరుపుతాం. ముందుకో వెనుకకి జరిగినప్పుడు ఆ బ్లాక్ వాల్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ డివైడ్ చేసి బేస్డ్ అపాన్ యువర్ రూల్ నెంబర్ 4, 5 ఆర్ 6, 7 దాన్ని అవి చేసుకుంటే మనకు బ్లాక్స్ అనేది సిరీస్ గాను ప్యారలల్ గాను వస్తాయి. ఆ తర్వాత జస్ట్ సింప్లీ అప్లై రూల్ 1, 2 and 3 simple things to get the complete block diagram. So finally I can say that we have solved number of problems. The slides what I discussed so far will be shared after completion of unit 1. The unit 1 will be completed in a short period of time, within couple of classes. So here is the end of my class. Thank you very much.